හරි. අද අපිට තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නය අදේශ විරාග නිරෝධෝ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්ති අනාලයෝ කියන එක තෝරලා දෙන්නේ කියලා. So, අර ප්‍රහාණ හතර ඔය ප්‍රාණාතන්නේ So, අදේශ විරාග නිරෝධ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්ති leftover from yesterday was somebody asked to explain this set of terms that are used together when explaining the highest realization of Nirvana. So, Lokam will go step one by one explaining that. ඊළඟට මේක අපි හැමදාම මෙතන පවත්වන පන්තියක්. So the other thing is, before we get into that, this kind of information that the people should keep in mind. This recording or whatnot is just recording of the normal evening Dhamma talk that is normally happening. අත මේකප් කරලා විලාසිතා ගන්න බෑ මම ඒක කරන්නේ එහෙම කැමති නැති ඇහුවේ නැති වුණාට කමක් නෑ මට මේ මේකප් කරලා ඒව මම කැමති නෑ මේ තියෙන ස්වභාවික තත්ත්වය තමයි මේකට යන්නේ. So this is just kind of recording of what is here normally. So some people are unhappy and suggested like better lights and like maybe having the Dhamma talk without audience or like putting up some kind of special show or makeup. So Lokam says if you want things like that and don't like to watch this recording because of that, so that's your thing. You don't like it, don't watch it. මේක මේ අවුරුදු 17ක් තිස්සේ මෙතන මේ පවත්වපු එක. So this 18. So about 18 years it has been functioning here in this way. So it's like just like that. ඉතින් මේක මේ මම ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ලස්සන වෙන්න කරන එකක් නෙවෙයි මේ මෙහෙ ඉඳලා දැන් ඉන්නවා කොරෝනා නිසා ඉන්න බැරි ලෝකේ සෝවියට් වල ඉන්නවා චෙක් රිපබ්ලික් වල ඉන්නවා ඇමරිකාවේ ඉන්නවා කැනඩාවේ ඕන්න එක වහලා දාන්න අනිත් මම මෙහි ආපු අහලා පුරුදු වෙලා විතරක් අහන්න කියලා මං කියන්නේ. So Lokam says now because of the corona there are people that normally come here and cannot come, people from all over the world, like Lokam mentioned all these countries like Canada, the States, England, Czech Republic, Russia, and many other places. So this is mainly meant for people that have already been here and are used to the way how it works here. So for them it's okay. But other people, they might not be too happy about the presentation. So Lokam says it's like people are not even encouraged to show it to other people that are not used to the style here. මේ පන්තියට ඇවිල්ලා මෙතන මේ ප්‍රායෝගිකව මේ අහපු ප්‍රශ්නාපු කතා කරපු අයටයි මේක කියන්නේ. අනිත් අය මගේ විලාසිතා බලලා ඒ වැඩක් නැහැ. මගේ විලාසිතා මගේ මෙහෙමයි. මගේ ඥාති වුණත් ඒකට කොටන්න දෙයක් නැහැ. So even if it's asked from maybe Lokam's relatives, he does not care about that. He's like some people might do Dhamma talks or things like that to get famous or popular or for other kinds of reasons. So Lokahamudu's only aim is there are some people that want to practice and they want to get some practical Dhamma knowledge that they can use. So the only reason for doing this is that. අසේස කියන එක වචනේ මං කියලා දෙනවා අසේස කියන එක. So now we can get into the question itself. So the first word in this is, it's like a number of terms that go together. So first one is Asesa. සිංහලෙන් කියන ශේෂයක් කියන්නේ මේකේ මේ දැන් අපි කියමුකෝ අස්සලෝමයක් තියෙනවා කියලා. ඒ අස්සලෝමේ තෙල් එක දාලා ගසනවා. මේ ලක්ෂ සැරයක් ගසනවා. හැබැයි ඒකේ තෙල් තියෙනවා. එහෙමත් මේක ඉතුරුවක් නැහැ කියන එක ශේෂ. ඒක උපමාවයි කියන්නේ. ඒ උපමාවට චිරතුනේ. අස්සයන්ගේ ලොම් ගහ අරගෙන තෙල් එක දානවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ලක්ෂයක් කොහොම ගසනවා. So this Asesa literally it means remainderless, without any remainder. So the illustration for that given is like this. Let's say you have some coarse hair or brush 1,000 times
kind of is this like try to remove the hair by shaking. Sorry, try to remove the oil from this hair by shaking. Even if you do it 100,000 times, still there will be something left from the oil on the hair. So this asesa means like remainder. There is no remainder whatsoever. ඊළඟට අපි මේ ධ්‍යාන තියෙනවානේ. So then there is this thing called jhanas or absorptions. නේව සංඥා නා සංඥා ඇතනේ. So the highest possible attainment is called neither perception nor non-perception. ඒකේ ශේෂයක් තියෙනවා. සංඥා වේදනා තියෙනවා. So in that one, there is some still kind of remainder of some kind of feeling and some kind of perception. ඒක ඇත්තෙත් නෑ නැත්තෙත් නෑ. It's at the level that one cannot say that there is feeling and perception, and one cannot also say there is not. It's like both ways. ඒකේ ශේෂයක් තියෙනවා. But it's still some kind of remainder of something. ඊළඟ 7 වෙනි ධ්‍යානෙ ඒකෙත් තියෙනවා. අකිචය. So even though the one the attainment below that is called akichaya, the sphere of nothingness or nothingness. So the word might suggest there is really nothing left over, but even that one, there is still some remainder there. නැහැ කියලා හිතන්න එකක් තියෙනවා. ශේෂය. So because this thought that there is nothing, that itself is the remainder there. ඔව්. ඊළඟ එකේ තියෙනවා මේ විඥානය. ඒක මේ ආරම්මන කරගත්ත විඥානයක් තියෙනවා. So in the preceding absorption or attainment, it's the sphere of like boundless consciousness. It's the consciousness taking the object. So there again the remainder there is that the consciousness is විඥානය හැදෙන හේතු තේරෙන්නේ නැති නිසා විඥානංචයතනෙ කියන. Because there is no understanding of these causes for this arising of this vijnana, the consciousness. That's why it is called the sphere of consciousness. ඒකේ හේතුව තියෙනවා. ශේෂය තියෙනවා. So there is a reason, and that there is also this kind of remainder there. ඔව්. ඉතින් ආකාසානංචයතනෙත් ඒතකොට ලොකුවටම ඒ ශේෂය තියෙනවා. So then the preceding attainment, like lower one, is called the sphere of endless space. So in that one, the remainder is even quite bigger than in the one before. ශේෂය තියෙනවා සුඛේ ඒකාග්‍රතාවේ චතුර්ථ ධ්‍යාන. ශේෂය ඉතුරුයි. So then those are so-called immaterial attainments. So before that, the highest one, lower than that, is the fourth absorption, the fourth jhana. So in that itself, the one-pointedness and sukha so it's this kind of pleasantness and one-pointedness that is left over there. ඊළඟ 3 වෙනි ධ්‍යානයේ ප්‍රීතිය සුඛය ඒකාග්‍රතාව. ඒකේ ශේෂ තුනක් තියෙනවා. In the third jhana, the preceding one, you have that it's rapture, pleasantness, and one-pointed. ඊළඟ අනිත් එකේ ඉති විතක්ක විචාර. So in the before one, it's විතක්ක විචාර අතහැරලා තියෙනවා. The sustain and applied and sustained thought, and the that has been left over like abandoned. ප්‍රථම ධ්‍යානයේ විතක්කයයි විචාරයයි ප්‍රීතියයි සුඛයයි ඒකාග්‍රතාවයි පහක්ම තියෙනවා. ශේෂය. At the level of the first jhana, like that, if we go step by step, so the leftover of the first absorption is the applied thought, sustained thought, rapture, like bliss or pleasantness, and one-pointed. එතකොට ඒ නිසා මේක අශේෂයි කියලා කියනවා. අර වගේ ඉතුරුවක් නැහැ කියනවා. So now the words we are now still talking about is this asesa, this remainderless or no leftover. So now all these descriptions, they were showing us how even these lofty states, there are still some leftovers or remainders. So this asesa is free from any kind of remainder.
Asesa Viraga Nirodha. So the next word in the series is Viraga. විරාගය හටගන්න හේතුන්ගෙන් අයින් වෙලා. So Viraga not ඇලින් නැතුව. So Viraga is translated as dispassion, or that one is maybe like non-attachment or disattachment. It's kind of not sticking, not attaching at all. And that happened when one has transcended the kind of level of cause and effect. cause and effect එක අතාරින වෙලාව. That's the point where the cause and effect are abandoned or let go of, where this non-attachment or disattachment happens. එතකොට ඒකට විරාගයයි කියලා කියනවා අතෑරීමට. So that this kind of point where the letting go of the cause and effect has happened is called this viraga. නිබ්බානය හේතුන්ගෙන් හටගත්ත එකක් නෙවෙයි. So now nibbana itself is not something arising out of causes and effects. ඒ නිසා ඒකට මේ අසංකතයි කියලා කියනවා. Because of that, it's also called unconditioned or uncompounded. අනිත් සෑම ධර්මතාවයක්ම සංකතයි හේතුන්ගෙන් හටගත් එකක්. So all other phenomena, they are conditioned or coming. Causes coming together. So that the nibbana itself is only free from that. නිබ්බානය එතකොට ජීවිතයක මේ නිබ්බාන ලබන්න පුළුවන් හතර සැරයක්. So in one's life, one can find or experience nibbana 4 times. අසේසයන් අතහැරලා විරාගය හතර සැරයක් ලබන්න පුළුවන්. අසේසය අතහැරලා. So this reminderlessness has been let go of. Then 4 times this can happen, the experience of nibbana. එතකොට මේ දැන් අපි හේතුන්ගෙන් හටගත් දේවල් තියෙනවානේ. So now we have these things that let's say things or phenomena that are produced or arising out of causes and conditions. අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. So now then this produces a question in us. ආර්ය ශ්‍රැංග මාර්ගයේ හේතුන්ගෙන් හටගත් එකක්. Now this eightfold noble path is something that is arising out of causes and conditions. ඒ හේතුන්ගේ ඵලයක්ද ඵලයේ මාර්ග ඥානයේද කියලා. So the question is, this thing called path knowledge, is it a result of these causes and conditions that are called the eightfold noble path? ආර්ය ශ්‍රැංග මාර්ගයෙන් මේක කිව්වම ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුව අවුල් වෙනවා මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ආර්ය ශ්‍රැංග මාර්ගයෙන් මේ මාර්ගය අවබෝධ කරන්නේ. So now what I'm going to say might confuse people. If that happens, it's okay. I cannot do anything about that. But no matter what you might think, it is something like that. Through this eightfold noble path, the eightfold noble path does not bring the realization of the path knowledge. ඒ ආර්ය ශ්‍රැංග මාර්ගයෙන් නිවන ශේෂය අන්නේ මේ නීවරණ ටික අයින් කරනවා ශේෂ කරනවා ඉතුරුක් නැහැ. So what happens is, whatever remainder hindrances are there, they are completely remainderlessly removed. So that is done by these causes and conditions coming together that are called the eightfold noble. ඒකේ හේතුව නීවරණ අයින් කිරීමයි. So for that, the reason is the removal of the hindrances. ඒ අයින් වීම විරාගයයි. So then the removal itself is called viraga or dispassion. නිරෝධයයි කියන එක ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. So the next word in the series is nirodha, which is translated generally as cessation. නිරෝධය කියන එක නැහැයි කියනවා නෙමෙයි. නැහැයි කියනවා නම් යමක් තියෙනවා. So translation, now people think it's something like it's not there, not existing. But that if you say that something is not there, that seems to have visited the idea that something was there and it has finished, which is a wrong idea about nirodha. එතකොට නිරෝධයි කියන එක නැහැයි කියන එකක් විනාශ වුණයි කියන එකක් නෙවෙයි. So nirodha is not that something is not there anymore, or it's not there. And also it's not the idea that something is finished.
or ඔව්. like අංගුත්තර stop. නිකායේ නිරෝධ ගොඩක් කියනවා. So then in Anguttara Nikaya you have many places where this Nirodha is discussed. ඔව්. ප්‍රථම අධ්‍යාන නිරෝධයක් කියනවා. ဒုတိ අධ්‍යාන So නිරෝධයක් in කියනවා. the Anguttara Nikaya there's place where even the jhanas, like the first jhana is called some kind of Nirodha. Second jhana again, second absorption is called some kind of Nirodha. ඉතින් ඒ විදිහේ නිරෝධයක් නෙමෙයි මෙතන මේ විරාග නිරෝධ කියන එක. So now when we use the word Nirodha in this specific series, that is Asesa Viraga Nirodha. So in this series, the word Nirodha has very specific meaning that is not the same as the Nirodha which is talked about as the Nirodha of the first jhana or the Nirodha of the second jhana and so on. මට ලියන්න පෑනක් තියෙනවා. So let's say this is just illustration to get somewhat close to what is meant here. So let's say I have a pen for writing. ඒ පෑන නැති වුණා. So then I have lost the pen. I don't have it anymore. ඒ තිබිච්ච එක නැති වුණා. So that means something that I had or something that was there is not there anymore. තිබිච්ච එකක් නැතිවීම ගැන කතා කරනවා නෙවෙයි. So once again, this case is not Nirodha or is not the case that we discussed here. ඔව්. දැන් අපි හිතමු මට පෑන නැති කාලයක් තිබුණා. So to get what is meant by the Nirodha, we have to consider time where I still hadn't had the pen at all. So before I ever saw or got the pen, there was a time. ඒ පෑන නැති කාලේ මොකද්ද තිබුණු සිත? So a pen sambandha. ඔව්. So if we consider a mind before I ever experienced or saw or had the pen, so if we consider what was the mind attitude towards the pen, or in what way the mind was apprehending the idea of the pen, that is what we have to consider. එහෙම හිතක් තිබුණ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. Because we cannot වෙන say එකක් තිබිලා තියෙනවා. because දැන් එහෙම පෑනක් තිබුණේ නැයි කියලා ඒ කාලේ එහෙම කියන්න බෑ ඒ වචනේ. ඒක වැරදි ඒක. We cannot say I had idea that I don't have the pen because that is not correct statement. එතකොට පෑන නැති කාලේ ඒකට වේදනා සංඥා ගන්න බෑ. At the point where still the experience of the pen did not enter my own experience, there was no feeling or vedana perception in connection with the pen at all. හේතුන්ගෙන් හටගත් නැති ඵලයක්. ඒකට කියනවා මාර්ග ඵලයයි කියලා. නිරෝධය. Yeah. හේතුන්ගෙන් හටගත්තේ නැති ඵලයක්. දැන් විරාගනේ. ඒකට හේතුන්ගෙන් හටගත්තේ නැති ඵලයක් බුද්ධි විඳිනවා. So Ram says something like that. This is kind of fruition that is not arisen out of causes. And it's like experiencing some kind of fruition that has not arisen out of any causes and conditions. තිබිච්ච එකක් නැති වුණා කියන එකවත් එහෙම නේ නිරෝධයි කියලා කියන්නේ දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ බෝසත් කාලේ අවුරුදු 35 දී මේක දැක්කා. So the Bodhisattva has experienced this when he was 35 years old. ඔව්. එතකොට මේ නිරෝධය නිරෝධී ස්පර්ශය කළා නෙවෙයි. So this Nirodha is not something that can like touch or contact. ස්පර්ශය කරන්න ආරම්භණයක් තියෙනවා. Because when we talk about touching or contacting anything, that is always some kind of object. සියලුම කෙලෙස් නිරෝධ කළා. So all the defilements have attained the level of Nirodha or like හටගත්ත තැනක් පේන්නේ නැති බවට මනසපත් කළා. හටගත්ත හටගත්ත දෙයක් පේන්නේ නැති තත්වයට මේ මනසපත් කළා. ඒකට නිරෝධයයි කියන්නේ.
So Nirodha is something like this. These causes, things arising out of causes and conditions. So there was kind of realization that there is actually a place which is where that is not happening. So that is the Nirodha. යම්කිසි හේතුන් හටගත්තොත් Hmm. එතන ආරම්මන තියෙනවා. If there is some causes and conditions coming together, then there is some kind of object that happens. ඒක ලොකුවට වෙන්නත් පුළුවන්, ඉතාම සියුම් වෙන්නත් පුළුවන්. Sometimes this object can be something very gross or big. Sometimes it can be something extremely refined. ඒ නිසා අශේෂ විරාග නිරෝධෝ මේ ටික කියාගෙන මාවා. So now so far we have discussed 3 of the terms, that is Asesa, remainderless, Viraga, non-attachment, Nirodha is, I won't translate because it's better without translation. පෑන නැති කෑලි වගේ. Is like like level of mind before ever meeting the pen. So something like that. අපිට මේ මනසක් දැන් තියෙනවනේ. But that still there was a mind like that. Like we cannot say we were not existing before we had the pen. There was some kind of mind, but nothing to do with the pen. කොයි ක්‍රමයකින් හරි මේ සත්‍යයක් හැදුණානේ. So somehow this thing called a being has been produced. ඒ සත්‍ය හැදෙන්න ඉස්සෙල්ලා කොහෙද හිටියේ? So now this something called being, where was it before it has arisen? මෙතන මේ සත්‍යය කිව්වා මේ ස්කන්ධ පංචකය ගන්න එපා. So now when I say a being, don't take the 5 aggregates as that. මේ වේදනා සංඥා තියෙන. So there is this feeling and perception. එහෙනම් ඒ සත්‍ය මේ හටගත්තයන් පස්සේ කතාවක් මිසක් හටගන්න ඉස්සෙල්ලා කතාවක් නෙවෙයි. මේ සත්‍ය හටගන්න ඉස්සෙල්ලා කතාවක් තියෙනනේ කොහෙද හිටියේ එහෙම කතාවක් නෙවෙයි. So this is not term that normally people get idea where did this being come from or what not. So it's not in that sense either. මොනවා හේතුන්ගෙන් හටගත්ත සත්‍යය හේතුන්ගෙන් හටගත්ත සත්‍යය හේතු නැති දැනකට පැත් කරා. ඒ කියන්නේ මොහොතේ මොහොතක් අර ජීවිතේ කතාව. ජීවිත කතාව. It's not like talk about different lives, story from one life to another. It's more about just now arising being. So what we have normal is just now, like again, like arising being in a normal way with some object or something. So what happens with this attainment is normally the being is there always with some kind of causes and conditions coming together. So the difference is then there is realization or attainment of let's say a place where there are no causes and no conditions. දැන් මම මේක කියන්නේ ඉතලා පොඩි එකක් කියනවා කියලා මේ ළඟට cago patinissaggo mutti analayo කියන පස්සේ කියනවා. මේ ආකාශෝ භික්ඛවේ නජීයති නමීයති නචරති නචරති නඋප්පජ්ජති නචෝරෝ හරති විහංග ගමනෝ හිරාචරණෝ. ඒ ආකාශයේ කියන එක නජීයති දිරන්නේ නමීයති මැරෙන්නේ නෙමිය නචරති හෙලවෙන්නේ නඋප්පජ්ජති නැවත හටගන්නේ විහංග ගමනෝ හිරාචරණෝ. විහංග කුරුල්ල කියන්නේ අනිත් ඒවා වහන්න බෑ. වහන්න බෑ. හිරාචරණ. So before we get to there are few words left in the definition. So before we get into that, Lokko wants to give us some kind of illustration for the whole thing. So there is this stanza somewhere in the scriptures where it talks about the space. So it's said amongst this space is it's not something that is like aging or deteriorating. It's not something that is dying, and it's nothing that is shaking. Also, it is a place where the birds can fly,
and it is something that it cannot be stolen by thieves, and it cannot be covered up or blocked away or something. So දැන් එතකොට මේ ආකාශය කියන එක පේන එකක් නෙවෙයි. so here what is meant by space is not something that can be actually properly pointed out or shown. පේන්න ආරම්මන තියෙනවා ගහකොළ, ගෙවල් දොරවල්. So what we can show are proper objects. It's like trees and flowers, houses, and so on. ඒවත් එක්ක තුලනාත්මක හිතලා ආකාශයයි කියනවා අපි. ආකාශය මෙතන ආකාශයයි කියන්නේ මේවත් එක්ක හිතලා. නමුත් ආකාශය එහෙම බලන්න එකක් නෑ. So we think that all around that or within that is this thing called space, but actually it's not something that can be pointed out. ඒ නිසා එතන කැඩෙන්න එකක් නෑ, මැරෙන්න එකක් නෑ, එළවෙන්න එකක් නෑ. So because the space itself actually like that is in the definition is not deteriorating or like aging and shaking and dying and so on, because it's something that is like impossible to point out properly without other things. ආකාශයේ හිස් බවක් නෙවෙයි. Also the let's say the space is not, space does not mean it's some kind of empty something. ඒක ස්වභාවය ධර්මයේ තියෙන දෙයක්. It is just kind of naturally occurring phenomenon. ඒ වගේම or kind of, let's say, kind of law of nature maybe. නිබ්බානම් භික්ඛවේ නජීයති නමීයති නචරති නඋප්පජ්ජති නචවරෝ හරති. වරුන්ට ගන්න බෑ හරිය ගමනු නිරාචරණ. So then the same thing is mentioned about Nibbana, to give some illustration. So amongst the Nibbana is something that is not aging, not dying, not, it's unshakable, it cannot be stolen or taken away by thieves. Then the noble ones are moving, moving within that, and it is something this is not coverable. එතකොට අර ආකාශයේ උපමාවක් වශයෙන් පෙන්වනවා මේ නිබ්බාණයට. So this is kind of simile that was like with the use of space, some kind of idea about Nibbana is displayed. නිබ්බාණය පේන්න බෑ, පේන දෙයක් නෙවෙයි. නිබ්බාණය හඳුනා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි නිරෝධය කියන එක. So like that, the process now like the space cannot be properly pointed out. Nibbana cannot be really shown as something or some place, but there can be some understanding about that, and that understanding or experiencing comes through this thing called that is the word Nirodha. ඉතින් හේතුන්ගෙන් අයින් වෙලා එතකොට මනසක් තියෙනවායි කියන්නේ මනස නිරෝධයි. හේතුන්ගෙන් අයින් වෙච්චාම මනස නිරෝධයි. If we take mind in the very broad definition, not as something like arisen out of causes, and so it's where the mind is outside of causes and conditions. So that kind of state or experience is meant by. අපි හුඟක් දෙනෙක් නිරෝධය කතා කරන්නේ භවංගේ වගේ එකකට. So many people they call things like bhavanga or this stream of consciousness or like unconscious mind, let's say, or sleeping, or some call it sleeping mind. People call that Nirodha. හේතුන්ගෙන් හටගත්ත ධානයෙන් පස්සේ භවංගයක් තියෙනවා. So like after absorption, you have these bhavanga moments that, but they are produced by causes and එතකොට ඒ ධානයයි කියලා කියන්නේ අර භවංගෙට. හුඟක් දෙනෙක්. So that same thing that people say about Nirodha, they say actually about the jhana. So they don't call the jhana itself jhana, they call the kind of bhavanga mind, or this call it sleeping mind, the jhana. මේ
හැම ධ්‍යානයකින්ම පස්සේ ධ්‍යානට පස්සේ භවංගයක් තියෙනවා. This all absorptions, immediately after the absorption, there is the bhavanga. Okay. ඔව් ඒ මාර්ග ඥානෙටත් පස්සේ මේ මාර්ග ඥානේ ඵලයට පස්සේ භවංගයක් තියෙනවා. So after the path knowledge and fruition moment, there is also bhavanga experience. ඔව් ඉතින් මේ භවංගෙන් පස්සේ පච්චවෙක්කම තියෙනවා. So after the bhavanga comes in the something called like reflection or look or kind of backwards investigation. මේ භවංගේ තමයි මාර්ග මේ නිරෝධය කියන්නේ නිබ්බානය කියන්නේ ওই භවංගෙට හුඟක් දෙනෙක් මේ මාත් ඉස්සර එහෙම තමයි කතා කරන්නේ. Even I myself in the past used to call it like that, but anyway, many people call this bhavanga experience that comes after some attainments or after absorptions or like that. So this bhavanga experience, many people call it a jhana or a path knowledge or something like that. ඔව් ඉතින් මේ නිරෝධය කියන එක විරාග නිරෝධය ඊට වැඩි භවංග කතාවක් නෙවෙයි. So why Lokam is mentioning it here? Because this Viraga Nirodha is not bhavanga, it's much more than that. Something much higher or ඒ නිසා ඒකට ඡාගයි කියලා කිව්වා. So now we are coming to the next couple of words. So first one is chaga, which is ඡාගය. chaga. කියන්නේ දානෙ වගේ නෙමෙයි. ත්‍යාගය කියන එකට නෑ ඉතින් කියන්නේ එක. So this again we don't have proper words for that. So one way the chaga can be translated is something like generosity or magnanimity or complete giving. But this is kind of lacking for the kind of chaga that is meant here. අතහැරීමනේ ඡාග කියන්නේ ත්‍යාගය. So here is a complete giving or giving away, complete giving away is the chaga. අසේස විරාග නිරෝධන ඡාගෝ. ඉතින් එතන අතහරින්න දෙයක් නෑ. අතහරින්න දෙයක් නෑ කියන එකයි. So here the chaga means that like normally there are things you are giving up or giving away. So you have to reach the point where there is nothing more to give away. මේ අසේස විරාග නිරෝධයන්ගේ අතහරින්න දෙයක් නෑ ඡාගයි. So classes where you attain it's like remainderless, dispassion, nirodha, there is nothing there more to really give away. මේ ඡාගය ක්‍රමානුකූලවයි හටගත්තේ. But this kind of chaga or giving away has developed gradually. එතකොට patinissaggo. So patinissaggo is also something like relinquishing. ඔව් එතකොට ඒක එහෙම ඡාගය වෙන්න ඡාගයක් වුණාම අතයින් දෙයක් තිබුණයි වගේ නෑ. ඒතකොට patinissaggai පිළිවෙලට මේක අතහැරලා patinissagga. So let's say the chaga means you have something you are giving away, giving up. mutti. The word patinissagga means you are doing it is in some kind of orderly fashion. mutti. Mutti is like a release. Liberation. දැන් මම අපිට මෙදෙන්න දෙයක් තියෙන්න බෑ. ඒක අයින් වෙන්න. මෙදිමයි කියලා කියන්නේ මේකෙන් මම අයින් වෙනවා. ප්‍රතිත ඒ වගේම එක මුත්ති කියන එකත් නිදුණා. ඒ ආරම්මන වලින් මිදිලා. ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? හරිය සිංහලෙන් කියන්නේ මම දන්නේ මිදිලා. ඒ යම් කිසි කෙනෙක් දැන් මේ පිරිස මෙතන නැත්තම් මෙතන මං ඕගොල්ලන්ගේ මිදිලා අයින් වෙලා කියන එක. මුත්ති. නිදහස් වගේ සම්පූර්ණ. So this is connected with the idea of release in that way. So Lokam says this is very difficult to describe because of language problems. Like, but what he gave us simile was like if there are no people here, I have attained this kind of mutti or kind of release or some kind of freedom from the people. analayo. So Lokam says like there is no object or nothing to හැලෙන්න දෙයක් නෑ. really give up. And the last word is analayo, meaning
uh, without clinging or grasping. මේ පර්යාය වචන 4ක් බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළා නෙවෙයි. පර්යාය කියලා කියන්නේ මේ එක හඳුනා දෙන්න. Oh, එහෙම පර්යාය වචන හඳුනා කියා දුන්නා නෙවෙයි. ඒ ස්වභාවය මේ ඡාග මේ ඡාග ස්වභාවය තව තේරෙන්නේ නැති එක්කෙනාට ඡාගෝ patinissaggo ඒ ඇටත් තේරෙන්නේ නැත්නම් මුtti ඒ ඇටත් තේරෙන්නේ නැත්නම් අනාලයෝ. අර විවිධ මනුෂ්‍යයන්ට අනුව එක්කෙනෙකුට ඒ විදිහට. So this is not a description of how it should be. The Baharu's explanation about this, why these words are used, which seems similar. So it's not that like you should try to attain this charge or giving away, then you go to the like I should do it kind of in a kind of organized way. No, it's not nothing like that. What I'm saying is because people's minds or mind patterns are different. So this one person just hearing the word chaga is enough to get the gist what it is being, what is the state or let's say state that is being described. But for some people it's not good enough. But if the word patinissaggo, this relinquishment is used, they can get it by through that. So like that, these 4 words are used for that reason. That is like giving away or giving up, relinquishment, release, and non-grasping or not holding. එකම දෙයකට වචන කීපයක් කතා කරන එක පර්යාය වචන. ඒකට මේකට පුටුව කියනවා. ඒතකොට පුටුව කියන්නේ නැතුව ඒකට කියනවා ඇඳි ඇඳද මොකද්ද කියලා. ඔය වගේ එක එකන හඳුනා ගන්න විදියවල්. ඉතින් එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ. මේකට අපි කියනවා මොකද්ද? So this is the other way. So is it then the other way around when I said it? It seems to be so, yes. Okay, so there is a correction. So the correction is that it is not the way I told you, it's the other way around. So it is not that one person can get understanding of relinquishment and some other person about release. That it's not the reason why these 4 words are used, but all 4 words are used for a very specific reason there. එතකොට මේ කරුණු 4 එතකොට මේ පර්යාය වචන නෙවෙයි. මේ බුදුහාමුදුරෝ ඒක මේ කියා දුන්නා තේරෙන ආකාරයට. එක එකන තේරෙන ආකාරයට කියා දුන්නා. දැන් කිව්ව නෙවෙයි. So it's original way. More completely. I thought yes, the first one. So okay, so there is a correction, back correction. So what I said before is correct, and what I said afterwards is wrong. So different people understand things differently, so that's why those are used. මම ඒක එහෙම කියන්නේ ඒට උඟක් දෙන්නේ පර්යාය වචන කියලා කියනවා. බුදු කෙනෙක් කවදාකවත් පර්යාය වචන කියන්නේ නැහැ. One thing I can පර්යාය වචන කියලා ඒකට මොකක්ද කියන්නේ මේ? ඔව් සමාන වචන. දැන් මේකට තව එකක් කියනවා විනීතගේ භාෂාවෙන් මේකට වෙන්න නමක් කියනවා. ඒ වගේ එක එකව කියනවනේ. එහෙම නෑ ඒකයි කියන්නේ. පර්යාය කියන්නේ. ඔව්. පුටුව කියලා කියනවා ඒකට චා කියලා කියනවා. දැන් විනීතගේ භාෂාවෙන් So I think what Lokam is trying to say is sometimes we use different expressions for one thing. So the Buddha never really uses different expression for one thing just because that's the way the society works or languages work. So here the different words are used not because of that, but because different people understand differently. So that's why the 4 different words are used. Dhamma කියනවා. තව කෙනෙක් මදර් කියනවා. තව කෙනෙක් මමී කියනවා. Oh. ඒකේට විනීතලකින් මේ මොකක්ද මතක නැහැ. Mama. මාමා කියනවා. ආච්චි කියනවා.
දැන් ඒකට ග්‍රෑන්ඩ් මදර් කියනවා බබිස්කා කියනවා. ඒව එහෙම වචන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. හරියට. So it's like I was trying to clarify, like you might mean mother. So the idea of mother, you might use the word mother, mom, mommy, or in Sinhala is amma, or mommy, or something like that. So there are different words, but the idea behind is same. So then the Buddha did not give those 4 words which because of that, like it's trying to give different 4 words just to get one kind of meaning across. From what Lokam said before, it was because people understand the different in a different way. That's why those 4 words were used. ඉතින් දැන් මේ අපේ ඒකට මතක තියාගන්න ඕනේ බුදුවරු පරයය වචනයෙන් ඈත් වෙච්ච කෙනෙක් මේ ඒ අවබෝධය ඒ විදිහටම කියන්නේ දේශනා කරන කෙනෙක්. ඒ නිසා අසේස විරාග නිරෝධෝ cago patinissaggo mutti analayo. ඒකේ ඒ වචන 4 මේ වචන 4 තමයි මේගොල්ලෝ අහන්නේ. ඒතකොට වචන 4 මුtti විදීම. එදිට මුදුනේ මොනවද? So again, Lokam says we should remember that the Buddha was not using this just like giving different expression to describe one thing just for the case of language. So those 4 words were used because of people's different inclinations, let's say. So now if we consider one of them is mutti, is this release. So then what is being released? ඒ අසේස විරාග නිරෝධයන් දකින්න ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච ඒවා තමයි කළා. So it's something like that. Before this remainderless dispersion and nirodha happened, the state of affairs that was before that happened, that is the thing that has been released. ඒකට මුtti There is like a release from that kind of state of affairs. හොඳටම අතහැරීමක් හොඳටම මිදීමක්. So look at the patinissaggo. patinissaggo. So patinissaggo is this like relinquishment. So same way you can say for somebody it was like there is this complete and utter relinquishment of whatever has been there before this Asesa Viraga Nirodha happened. ඒකේ මෙහෙම චුට්ටක්වත් තියෙනවා කියලා ලෝකේ සදේවකේ ලෝකේ සබ්‍රාහ්මගේ කිසිම ලෝකේ දෙවියෙකුට බ්‍රහ්මයෙකුට මේ මාත්‍යරි නැහැ කියලා කියන්න බෑ. So then for that it's not possible to say that even though it's been stated like that, there is still some leftover or something, it's not completely done. So that's why in the scriptures you find places in this world visits Brahmas and Maras and the population of ascetic and Brahmins and humans and Devas. There is nobody that cannot say it's otherwise, or there is nobody that can undo this thing. ඉතින් මට ඊට වැඩි ඉතින් මේවා ගැන කියලා දෙන්න ශක්තියක් නෑ. මට වැඩි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඉතින් කය කට්ටියකින් ඉතින් පුළුවන් අහගන්න මේ මාත් එහෙම දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් හොයලා දෙන්න කතා බහ කරන්න. So I can't explain it. That is the extent of the explanation I can give you now. So there might be somebody that understands better, can explain better. So you are encouraged to go and look for such a person. And if I find somebody like that, I will let you know and send you to such a person. මාර්ග ඥාන වෙන තව ටිකක් වෙන එකක් කියනවා. So then there is this thing, path knowledge. So that needs to be discussed kind of aside. මාර්ග ඥානය හේතු කොටගෙන තමයි ඵලය හටගන්නේ. මාර්ග ඥානේ හේතු කොටගෙන තමයි ඵලය හටගන්නේ. මාර්ග ඥානේ හැදිච්ච නිසායි ඵලය හටගන්නේ. So because this path knowledge itself functions as a kind of
cause or condition, and the cause and condition it is working producing the result that is produced by that is the fruition. ඵලය හේතුන්ගෙන් හටගත් එකක් නෙවෙයි. Huh? ඵලය Oh, හේතුන්ගෙන් හටගත් එකක් නෙවෙයි. මාර්ග ඥානය හේතු වෙලා තමයි ඵලය හටගත්තේ. mm, ඉතින් මේ ඵලය විඳින ඵලය හේතුන්ගෙන් හටගත් එකක් නෙවෙයි. මේක හරි අමාරුයි කියා so දෙන්න. this is like extremely strange and difficult, but it is because of the path knowledge, Magga Jnana has a reason that the fruition moment, let's say, is produced or can arise, but the fruition itself that is experienced in the fruition experience is not something that has arisen out of causes. ආයෙත් ආපහු කියනවා මාර්ග ඥානය හටගත්තේ හේතුන්ගෙන් නෙවෙයි. But even before that, the Magga Jnana, the path knowledge, so-called path knowledge, itself has not arisen out of any causes and conditions. හේතුන්ගෙන් හටගත්ත නම් විඳින් තියෙනවා. Because if there is something arisen out of causes and conditions, there is kind of feeling or experiencing it. ඔව් අරමුණක් තියෙනවා. That means in a normal way, some kind of object which is experienced in some way, or felt some way. ඵලයේ විඳීමක් තියෙනවා. So then in the fruition itself, there is some kind of experiencing or feeling, ඒ වේදනාවක්. or the so-called Vedana. ඒ මාර්ග ඵලයේ සුඛයි කියනවා. So that's why the past fruition is called like pleasant or blissful. එතකොට ඵලයේ සුඛ නම් එතකොට ඒ විඳීම මොකකද පවතින්නේ? So now, but one can say if the past fruition is blissful or pleasant, so how does this work? ඉතින් එහෙම කියන්න එකක් නැති නිසා මේතර මාර්ග ඵලය මේ විඳීමක් තියෙනවා ආරම්භණයකින් තොරයි. So, but anyway, we have to say it has some kind of blissfulness there because there is the feeling, but of experiencing. But the difference there from all other normal experiences is that this experience or feeling without any kind of object. එයින් අයින් වුණ සිත යම් වෙලාවක එතකොට ආරම්භන කරනවා ආපු පාර. So if this happens somehow, when this experience happens, again what starts happening afterwards is in a way the kind of normal mode where again there is an object which is experienced. එතකොට ඒව හටගන්න ඉස්සෙල්ලා තියෙන ධර්මතා ටික පේනවා. හටගන්න ඉස්සෙල්ලා තියෙන ධර්මතා ටික දන්නවා. So when that happens, one knows whatever different things and conditions were happening before that experience occurred. So one understands that. ඔව්. එයා ප්‍රතිවේක්ෂ කරන මාර්ගයේ So ඵලයේ that is what is called is reflecting. So, නිබ්බාණය. so one has this the path knowledge is experienced. ඔව් ඉතිරි කෙලෙ. Okay. ඔව් ප්‍රතිපත්ති වෙනවා. So then the fruition, path fruition is experienced. So what comes next is this reflection. So one understands about these things, about the path, about the fruition, about nibbana, about the defilements, like what defilements were destroyed completely, if there are any remaining defilements also. ඔව් ඉතින් අශේෂ වෙච්ච කෙලෙ. ශේෂ කෙලෙසුයි Oh. ඉතිරි කෙලෙසුයි. So නැති වෙච්ච කෙලෙසුයි this is that ඉතිරි කෙලෙසුයි. reflection or like looking back what just happened, then understanding within that is that if there are some leftover defilements, that is understood. So what is the part of the defilements that has been destroyed, and what is the part of defilements that are left over, or if there is nothing left, then knowing that there is nothing more.
ඉතිරි කෙලෙස් නැති කෙලෙස් කියලා කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ස්කන්ධ පංචකයේ මෙනෙහි කරපු ආරම්මන ටික. මේවා එන්නේ ඉස්සෙල්ලා. දැන් මේ මාර්ගඵල ලැබෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මෙනෙහි කර කර හිටියේ. ඔව්. මේ මෙනෙහි සති සම්පජාඤ්ඤයට අහුවෙවි බල බලා හිටියේ ආරම්මන ටික. ඉතිරි කෙලෙස් කියවනේ ඉතුරු වෙච්ච කෙලෙස් තියෙනවා නැති කෙලෙස් තියෙනවා. ඔව්. ඒ ඉතුරු වෙච්ච කෙලෙස් කියලා කියන්නේ විනීත දැන් අපි ළඟ ඒ ඉතුරුට කෙලෙස් ගොඩක් තියෙන. ඒක අපි ඉස්සෙල්ලා මෙනෙහි කරපුවා. දැන් විනීත මාර්ග ඥානය ලබන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේ විපස්සනා කියන මෙනෙහි කර කර හිටියන තිලක්කණේ කියා සංකාරුප්පේක්ඛා මොනවද මන් දන්නේ කියා මෙනෙහි කර කර හිටියේ වේදනා කියා ඒකින් තමයි තේරෙන්නේ. ඒ ඉතිරි කෙලෙස් ඒක ඉතිරි කෙලෙස්. So this before the path knowledge or the whole experience happens, the person is practicing probably insight practice, maybe going through these different insight knowledges. So it is those things that are noted in the preceding practice that are called the remaining defilements. ඉතිරි කෙලෙසයක් මෙනෙහි කරන්න නැත්තම් නැති දානි පුනක් බව කිව්වා. So now, but if the person realizes there is like, I think I better rephrase. So if the person kind of understands there are still some things that are to be like noted, this certain clear comprehension like before, that itself is the remaining defilements. But if there is knowledge, there is nothing left to know or note like that, then that means one has reached the like limit. There is nothing left. So then that is what is called nattidani punabbhavo. So there is nothing more in this state of being. That's the English ඒ translation. කියන්නේ හේතුන් හට ගන්න තැනක් නැහැ. මෙනෙහි කරන්න දෙයක් තිබුණොත් හේතුන් හට ගන්නවා. මෙනෙහි කරන්න දෙයක් නැහැ. So it's like normally we have some causes and conditions coming together producing these objects and things. So that one stops happening for this. This is we talk about last liberating experience. So when one gets to the very point of liberation, those things there is nothing more to do. So those things stop happening that way. ඔව් අපේ දේවිట్లా එතකොට ආලියෝනා ඔය ඉන්න ගාක් කට්ටිය ඉන්නනේ මේ මෙතන ඉඳගෙන බණ අහන්න ජෝර්ජ් ඉතින් එයාට මං කියන මං මේ ඉන්න විදියම තමයි වෙන විදියක් කරන්න බෑ කියලා කට්ටිය. But now, look, I'm just giving advice. So the people that come normally here, people like David, George, Kaliona, and other people that usually come here, Alexandra, Andre, all these people, Vashik Mahatya. So the people that come here, so I know just the names of the foreign yogis, but there is a bunch of all those Sinhalese people coming here. So all these people come here, they are proceeding along their specific ways of practice. So what Lokam was saying, even though he was saying these things, he just encourages them to just stick to whatever you do and just continue going along your practice. ඇතැම් වෙලාවට මට සැවුල බාලත් වෙනවා, ඉත බාලත් වෙනවා, ඉතින් නැතිලට එහෙම නැතුවත් වෙනවා, නාලත් වෙනවා, නැතුවත් වෙනවා, අපුඩු ගඳ ගහත් වෙනවා, ඉතින් මේ තරමට නාලේ මොකරන් දැන්නේ ඉතින් මගේ ස්වභාවය නේ. ඇති. ඔව් දියුරුවෙන් ඩාඩිලා Started. අනිත් එකේන ඒක දෙන්නේ. Take a video of it about it. And this, look, I was kind of joking. Sometimes I might come here in my way, so I might have not been freshly shaved, or my robe might look kind of disheveled or unkept. So there is nothing to do there. I just come the way I am. So. අභිවාදන තීගස්තන චන්සත්තාව ධම්මා ආයුබන්නෝ සුඛං බලං සුඛං